Ja, hallöchen, ihr Lieben, da bin ich wieder zurück zu einer weiteren Folge von Metal Gear Solid Peace Walker und wir werden gleich den nächsten Einsatz starten, aber jetzt doch erstmal kurz die Dateibibliothek durchsuchen, denn es gibt ein paar Sachen, die wir vielleicht wissen müssen und deswegen habe ich mich entschlossen, ein bisschen mehr in diese Briefings reinzugehen und dementsprechend ein paar Sachen zu starten. Es gibt natürlich unwichtige, aber es gibt auch wichtige und ja, mal gucken. Kaz, what kind of shape is that plant the professor gave us in? First time I laid eyes on it, I thought it was some kind of joke. It was a giant birdhouse, seagulls everywhere. We eventually scraped off most of the rust and bird crap. The underlying structure's intact. Little elbow grease, and we should be in business. Who used to own it anyway? Whatever shape it's in now, somebody sank some serious money into building it. From what I can tell, an American university built it as a research platform for ocean thermal energy conversion. The name's still on some of the rusty old power turbines. I'm guessing they must have had government and corporate assistance to build it too. But they couldn't solve the thermal efficiency problem, and the project was canceled. Then after the university abandoned it, a KGB front company scooped it up for next to nothing. At least that's my theory. How'd the KGB manage to buy a plant built with American capital, front company or not? Yeah, that professor is quite the operator. One other thing. The plant's set up so that it can join up with other plants of the same standard. So, they were originally planning on expanding the place, huh? Hey, let's give it a shot. We can get some more people together and build this place up into a proper home for MSF. You're with me on this, right, boss? Ja, wir werden ein bisschen mehr drauf eingehen. The new plant is a hex type. That gives it more surface area than previous types, and also makes it easier to plan expansions. We're gonna make this place huge. Hex, huh? Like a beehive. Nothing wrong with that. They say the honeycomb design is one of the strongest. I hear they're even thinking of using it in tank armor. Good enough for me. I'll see about finding us some worker bees. Appreciate it, boss. Ja, ich werde halt immer mehr von den Briefings anklicken, damit wir was Your verstehen. old mentor, the boss. She was known in the West as the mother of special forces, right? Nothing but propaganda. Actually, it's not all that far from the truth. I heard the KGB just set up a counter-sabotage cell. Alpha Group, I think they call it. There's even a rumor that West Germany created a counter-terrorist unit within its border police after the debacle at the Munich Olympics. Back home in the States, they've got the illustrious Green Berets, the SEALs, and your personal creation, Foxhound. The seeds sown by the boss are beginning to sprout. Same goes for MSF, right? In creating it, you were carrying on the will of the boss. Yeah. She taught me how to fight the hard way. She beat it into me. And now, thanks to her, we can take on missions other than just conventional combat. After all, we've got the same mother as the Army's Special Forces. Situation, ein großer Führer. Das brauchen wir eigentlich nicht. Kuba-Krise. Die Aussprache von CIA. Wie ich schon erwähnt habe, es sind nicht wirklich wichtige Sachen, aber manche Sachen sollte man trotzdem sich anhören. So it's been more than 10 years since the Cuban Missile Crisis, huh? I don't think we'll ever forget it. No kidding. Those 13 days starting October 15th, 1962, were probably the closest we ever came to all-out nuclear war. The Russians deployed nuclear missiles to Cuba. America responded with a naval blockade. Then Russia shot down an American spy plane. I was still a teenager back then, but I remember what it felt like to be one step away from nuclear war. The adults were freaking out. If it wasn't for the Cuban Missile Crisis, there might never have been an Operation Snake Eater. And... What's the matter, Snake? It's not like you to get all hypothetical. I guess not. It was the reassessment after the missile crisis that paved the way for the hotline between Moscow and Washington, and also for détente. That's irony for you. The Treaty of Tlatelolco was enacted to make Latin America into a nuclear-free zone. It bans the testing, use, manufacture, production, acquisition, storage, and deployment of nuclear weapons.
The impetus was pretty obvious. The series of crises triggered by the deployment of nukes in Cuba. Not hard to imagine. Those 13 days had the whole world frozen in fear. Of course, the country that started it all, Cuba, hasn't actually ratified it yet. Still, the treaty's backed by over 20 countries. Anyone flouting it risks becoming an international pariah. True. Opinol would investigate, no doubt. I heard they used Japan's 3 non-nuclear principles as their model when they drew up the treaty. I think the Treaty of Tlatelolco might have been their way of asking nuclear powers not to use nukes against them. That's the biggest difference between the treaty and the 3 principles. I guess you could call it a 4th principle. Gut. Was können wir hier noch wissen? Hey Snake, mind if I ask you something? Since when did you start asking permission? So, you used to be part of a CIA paramilitary unit, right? That's right. Ever do any ops in Central America? No, not personally. But there were other units who did all kinds of stuff. I remember the Bay of Pigs invasion back in '61. The papers had a field day with it. Operation Zapata. That was the CIA code name. The whole thing went south. Then there was Che Guevara, being hunted down in Bolivia. I heard the CIA had a hand in that too. There were several units similar to mine. MSP, SOG. They'd recruit former special forces, train them as intelligence agents, and send them on deniable covert paramilitary operations. One of those units trained the Bolivian army in counter-guerrilla tactics. And then had them shoot El Che. So the story goes. Könnte über sich was erzählen? Life's funny sometimes, isn't it? What brought that on? We first met as enemies on the battlefield. And now here we are fighting side by side. You mean Colombia? Yeah, after I quit the JSDF. I made my way there and got myself a position as a drill sergeant for a band of revolutionaries, despite the fact that I'd never seen a day of combat. I see you had the gift for talking business in Spanish even back then. Oh, come on, stop it. You're making me blush. Unlucky for me, though, you were in the service of the Colombian army. I remember it like it was yesterday. It all happened in an instant. You guys ambushed us, and half my unit was taken out. My mind went totally blank. I couldn't keep it together. My whole unit was wiped out, and I was left half dead from a bomb blast. Then, as I was leaving, you yelled out at me. I came all the way from Japan to be here. My place is on the battlefield. Then you asked for my help, saying, I want to be the one to end it. I remember being surprised that there were still samurai in Japan. You guys came over to me. I had a grenade hidden under me, but even then you were too fast. The second I pulled the pin, you grabbed the hand I was using to hold the grenade with both palms. I didn't want it to go off. I'd heard samurai were a proud bunch. I wanted to know why one of them would stoop so low as to try to take his opponent with him. And I said, I'll never lose again. We'll never lose again. Yeah. We'll do whatever it takes, but we'll never be beaten again. Then, I passed out from the blood loss. When I woke up, I was in your camp's infirmary, stuck full of tubes. Why'd you save me? Your enemy after I tried to kill you. Because you swallowed your pride and fought with everything you had. I just didn't want to lose. You found a way to fight back, even in the face of death, even when you knew you were going to die. That's the mark of a true warrior. It's not about gain and loss, or victory and defeat. I looked at the way you lived your life and saw the path I needed to take. As a warrior. Wow, I never knew that. And that's why you... I realized then that the battlefield doesn't only divide people into allies and enemies. Sometimes it tells you more than just who's an ally or who's an enemy. Sometimes it helps reveal your true comrades. Like you and me, huh? That's right. And 2 years later, here we are. Ja, so haben sie sich begegnet, also quasi zwischen Snake Eater und hier Peace Walker. Gut, aber wir werden immer nur einen Charakter vor jeder Mission befragen, beziehungsweise uns erkundigen, was Sache ist bei ihm. Und im nächsten
In der nächsten Folge werde ich dann jemanden anders und immer so weiter, bis wir alle durch haben, denn die sind doch ein bisschen wichtig, die Typen oder die ganzen Leute. Und ja, das ist halt ein Verständnis für die Story und damit wir sie irgendwann wieder gern haben. So, aber jetzt nun mal aber die Mission. Wir sind nämlich hier drinnen nun. Und die sind in Alarmbereitschaft. Das heißt, wir müssen sie dürfen uns nicht sehen. Quasi so wie immer. Doch diesmal sind sie hartnäckiger, denn sie wissen, dass wir hier irgendwo sind. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wohin wir müssen. Ach so, dahin müssen wir. Okay. Okay. Gut. Da gibt es eigentlich noch was ich sagen wollte? Weiß ich jetzt nicht. Wir sind auf jeden Fall jetzt drinnen in der Basis, in der Minenbasis. Wir haben in der letzten Folge Cocoon erledigt. Und sind jetzt auf dem Weg zu Peace Walker, um ihn zu zerstören. Das sind hier alle. So, der sollte jetzt auch darüber gehen. So, da hinten ist nur noch einer. Ups. Gut. So, und die nehme ich mal mit. Da hinten ist noch einer. Aber ja, wie ich schon eben gerade gesagt habe, wir werden jetzt jede Folge oder vor jeder Mission die Leute ansprechen, also in den Mission Briefings, damit wir ein Bild kriegen, was sie überhaupt machen, wer sie sind und ja, damit wir halt ein flüssiges Bild haben über die Story, was hier passiert und die Charaktere werden wir sicherlich noch in The Phantom Pain. Hier ist irgendwo eine Geisel. Ah, hier. Wir werden sicherlich die Person auch in The Phantom Pain sehen und in The Ground Zeroes. Deswegen ist es schon ein bisschen wichtig, die ganzen Leute mal genauer zu, ja, ich will jetzt nicht sagen beobachten, aber man sollte schon wissen, mit wem man hier zu tun hat. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Denn das Spiel neigt sich jetzt nicht dem Ende zu. Wir haben, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, die Hälfte jetzt geschafft. Ungefähr. Bin mir jetzt aber sehr unsicher. Deswegen muss man gucken, dass man das halt alles abgrast, alles Wichtige, damit man einen... Ja, ich weiß. Damit man einen flüssigen Überlauf hat zu Ground Zeroes und The Phantom Pain. Deswegen am besten immer alles mitnehmen, storytechnisch. Und ja, das versuche ich ja auch hier. Und wenn wir schon dabei sind, The Phantom Pain, es ist schon ein bisschen länger her, aber es wurde schon vorgezogen. Zuerst hieß es ja, das Spiel kommt für alle Plattformen gleichzeitig raus. Dann wurde gesagt, die PC-Version kommt 2 Wochen später. Ja. Dann wurde gesagt, die PC-Version kommt 2 Wochen später. Und nun wurde die PC-Version vorgezogen. Es kommt auch am 1. September. So wie die für die Konsolen. Und deswegen freue ich mich. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeitdruck. Und deswegen... ist unerwartet. Deswegen müssen wir hier ein bisschen zügiger durchgehen, denn auf uns wartet, ja, da ist noch ein bisschen was vor uns.
Und na gut. Das werden wir schon machen. So, ich habe noch 3 von den Ballons. Oh fuck. Nein, du hast nichts gesehen. So einfach kann's gehen. Okay, der läuft vorbei. Die laufen in Richtung Tür immer und immer wieder. Warum auch immer. Hier ist irgendwo eine Geisel. Achso. Oh fuck. Nein, die haben mich gesehen. Bin einfach durchgelaufen. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt hinter mir her sind, also dass sie auch zur nächsten Ebene laufen. Nee, ich glaube nicht. Sieht ruhig aus, alles ruhig. Alles unter Kontrolle. Jetzt müssen wir aber wirklich aufpassen. Wir haben einen Alarm ausgelöst, das heißt, wir kriegen schon mal kein A. Spins kann ich nicht aufmachen. Schade. So, da hinten ist der Typ oder ein Typ im Schild. Da muss man aufpassen. Der läuft rückwärts. Das wird ihm auch nicht weiterhelfen. Der hat sich umgedreht. Das war ein Fehler. Ah, den kriege ich, glaube ich, nicht, oder? Doch. Gut. Haben wir auch alles soweit? Hier war was. Ihr habt es auch gehört, oder? Hier sollte irgendwo eine Geisel sein. Die Frage ist, wo? Ich glaube eher oben. Aber ich sehe da nichts. Ich glaube, hoch können wir nicht, oder? Huh. Hier hoch? Nee, schade. Also hoch können wir nicht, so wie ich das sehe. Oder ich übersehe was. Na gut. Dann ist hier wohl nichts. Ich laufe mal weiter. Alles zu. Okay. Wobei, shit, wir könnten doch theoretisch die Karte von Huey benutzen, oder? Ah, shit, ist mir zu spät eingefallen. Initiate. What's the situation? We're waiting on acknowledgement from Reptile. It could be a while. Don't take all night. Ah, Coltman. I'd like to perform one final check. Everyone, take a break. I've got some concerns about the dummy. Now's your chance, Snake. Jack, you've returned. What's wrong? Your body temperature
You're imagining things. Have you come to destroy me? Your pulse has quickened slightly. Just chilly. It's freezing in here. I see. Boss. What is it, Jack? Boss. Is that you? What is it, Jack? Do you have regrets Regrets? about your final mission? My final mission? The one in Groznygrad. I've never been on a mission there. September 1964. You betrayed the United States, and then I killed you. I have no record of such a debriefing. Listen to me. I have to know. Did you defect to the Soviet Union of your own free will? There is no mission record matching that description. Ah, Jack, you're not the boss. The boss is dead. don't do it, Jack. Drop your weapon, big boss. Mammals showed the same response back at the lab. It's a sure sign that you are nearby. It's an honor to meet you again, big boss. I've seen that coyote before. Lobo is the name. Lobo smells like a rotting corpse to me. I know all about you. Söldnereinheit, 10 years ago. You were involved. The operation to eliminate the traitor. I planned the whole thing. Shouldn't a suit like you be back at Langley? What the hell are you doing here? It's what the CIA does best. Ensure people in the know keep their mouths shut, or else pack them off someplace where there's no one to listen. I get it. Trying to claw your way back into their good graces. It's not quite that simple. My aim is a new world order. Détente, the NPT. SALT, TTBT. Ever since the Cuban Missile Crisis, the structure of the Cold War has been coming apart at the seams. A new age is dawning. An age in which Peace Walker, an infallible nuclear deterrent system with the patience and cold logic of a machine, will play a vital role. That's your plan? Assigning humanity's sins to a bunch of machines? Quite the romantic. Remember the Cuban Missile Crisis, when the commander of a Russian sub refused an order to launch a nuclear-armed torpedo at an American destroyer? In retrospect, that man was a hero. He saved the world from all-out nuclear war. Humans are incapable of destroying themselves. But an AI wouldn't hesitate to push the button. Precisely. Making it the one real deterrent. People hesitate, lose their nerve. Isn't that why deterrence theory works in the first place? No. Machines don't make mistakes. Only men do. That's why a fully automated, mechanized deterrent like Peace Walker is needed. Once our system is embraced, Langley will again turn its attention to Latin America as the cockpit of the new Cold War. Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. Peace Walker will be deployed along Central America's entire Caribbean coast. All of North America, South America, and the West Indies will be within its range. We'll bring law and order to the entire continent. And you'll still be calling the shots. You still don't get it. The age of heroes is over, buried alongside the boss and her bankrupt beliefs. From now on, our only heroes will be machines. Surely no one understands that better than you, except perhaps your partner. A deterrent for hire, an army without borders. You've invented a new system too, and an admirable one at that. That's supposed to be an offer. I'm not offering anything. If I'm to sell my new system, you and yours have got to go. Wait! Coldman, I have questions for him. Information critical to the completion of the mammal pod.
Give him to me. Don't waste too much time. We've just received word that the SALT II talks are on schedule. We will launch on time. Snake, you are going to help me resurrect her. Shut up! The boss is dead. Bring him. Take him away. Ja gut, jetzt habe ich den Ausweis von ihr. Sprich, könnte theoretisch das Ganze nochmal spielen. Und drinne, ja, und dann kann ich die Türen öffnen. Auch nicht schlecht. Ja, C war klar, ich habe nämlich den Alarm ausgelöst. Ich habe einfach nicht gut gespielt und habe etwas lang gebraucht. Klar verständlich, dass wir hier nichts Gutes erreicht haben, aber wir haben von der Story sehr viel erfahren. Sprich, Coldman, die war ja der CIA-Director, der befohlen hat, die gute alte The Boss umzubringen, weil sie zu viel wusste und weil die Regierung Angst hatte, dass sie ein bisschen mehr plaudert und natürlich als Zeichen, dass die Amerikaner nichts mit dem Atomschlag, mit der amerikanischen Rakete zu tun hatten auf sowjetischem Boden. Und deswegen musste sie sterben. Und ja, wir haben auch die Pläne von Coldman nun herausbekommen, dass er eine neue Weltordnung erschaffen will. Aber naja, ich würde sagen, das reicht auch jetzt erstmal für diese Folge. Wir haben hier jetzt die Leute reingetan in den verschiedenen Bereichen. Aber wir haben anscheinend zu viel Personal irgendwo reingetan. Ah, hier. 52 haben wir drinne, 50 sind erlaubt bei unserem Level von der Outer Heaven. Deswegen nehme ich die niedrigsten raus und tue sie irgendwo anders rein. Ja, den tue ich dann da rein. So. Das sollte dann machbar sein. So, gut, okay. Ich verabschiede mich, ich sage Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Folge und ja, bye bye.